kuthiwa zalwa ngumntana senze ibrayi phaa ebhelele ithetha uba sithe xa sesofika sibona olumkaba umfowethu bonke aba bafundile nazi izitifiketi zabo lixa ndijonga ukuthi bangaba ndiyendimane wena ihloko ndizonyusa ndizikhupha ezi sezi-expayile xa ukhona imfundo entle sayivuyela le nto into ezinjani silanga ukuthi hayi xa eseno-standard 10 asifaki into xa esenedegree enye uthi xa sekungena i-honors sizikhuphe ezi zithi yo you are blessed silanga ayivamanga le nto sibona umnqa wento siyabona ke ulila wonke umntu silango sithashile inhliziyo ezininzi yimi apha ke ngokuzotethela ifamily ukhona utata uFrance othe wabanengxaki befanele ukuthethela le family andiyazi kakhulu le family isuka apha isuka khona kodwa ngoku kaThixo uzowazosihlanganisa nezilango sabona abakhwenyana abahle sabona obubuhle sibubonayo sesihlangana apha eThekwini kangabasile ngelideke sayofika ekhayeni sayobona safika njengoba besitsho nje intombazane sithi umakoti wasekhaya bethetha kamnandi ethi wabona impoma lomzi sabona inkomo ezininzi umzi omkhulu sabona uba uThixo ukhona kule ndawo uThixo isikelele le nto ithetha uba ke siyabulela silangwe ukufumana usuku olunje siyabulela silanga ukuthatha impilo ezininzi ude uphumele ngaphandle ungathi uThixo xa ukuphile ugqibele kuloo family yakho siyabulela kakhulu uThixo kuba enye into enzekileyo ebeyilakhe enkulu esilanga esihlala siyitsho ke nasesikolweni sithi abantwana bawufunda bagqibe mabangamlahli uThixo imfundo engena Thixo ayigqibeli ngoku uSilango ube blessed kuba yonke lento ikhona ukufutshane noThixo waphinde waba blessed inkosikazi yakhe nansi ehlakaniphileyo ngokudala xa ungena nkosikazi ke eyomeleleyo imisebenzi yakho nokuba ulumke kanjani na ihambe yamtsaleleke emva kuba kaloku uthi xa utsalele right unkosikazi yena athi masiye ngaphi left siyabulela ke unkosikazi ukumxhasa umfowethu sibona okuhle sibonayo bantwana bam mandimbulela ifamily yakwaSilango iyabulela namhlanje nenze umsebenzi omhle kangaka into enhle yanconywa kuba kaloku sesihlele saxhatshwa zizinto ezisihlupha inhliziyo xa sibona ubuhle obunje masibuncome sidlulise udumo kuThixo aba bancinane ngobafundile kuni-alutha nani nonke sisa nani bonke bonyana abantwana bami umsebenzi omhle wenzele utata nizombonga ngale mini namhlanje sithi ke uThixo angayendisela le njengoba ebetshilo umfana bethetha apha uthe kude kudlulele nasezizukulwaneni nankuya ke udadewethu emazwini akhe awathethileyo uthe uThixo ukupha enye into kuba kaloku le nto yenzileyo ibentle abe sekupha nenye okungayikhange uyicinge wena sithetha uba Silango intsikelelo emazihle phezu kwakho zingumangaliso kuba kaloku uthe njengoba uphiwe nje wabe uThixo siyalibona nale nekhekhe liyakhomba likhombise likhomba incwadi lithi indlela leyikhomba uba makufundwe kuba kaloku akekho umuntu ozavele nje awine nje ufuna siqale sifunde sisebenze bese sithandaza ke sithi uThixo makasongezele asinawuvele sithi uThixo makasenzele izinto thina singakhange senze into makusukume thina kuqala sibe sithi ke ngoku sesikwenzile oku ke Somandla sicela ubusongezele sithi ke uSomandla akwandisele Silango nakwizizukulwane zezizukulwane ezazatifiketi sizibone ekhaya pha zingumzekelo omhle wokubonakalisa imfundo uthi ngenye imini sithetha nawe uthi hayi ngayeke emsebenzini esihloko ngayeke emsebenzini
Utheni Silangu uthi hayi Silangu ngifuna ukugqiba abafana benza ntoni hayi sebenza i-honors yo ndavuya ngaphakathi benza i-honors abanye bajulwe pha besepha kotiyayi watabagqibile aba sebenza i-honors uthi hayi ngososo ukugqibela amadoda yayivuyela ke loo nto ndithi ke Silangu siyabulela kakhulu uThixo siyambulela ngawe siyeva uba naselalini awukhohlwanga ungathi xa kuze iChristmas kweminye imizi kaloku kuthi kwiChristmas kutyiwe ukutya kude kuchithwe kanti umakhelwane aphele kwegadi akanaso nesonka siya simthanda umntwana elihleli ibheka nakaphele kwegadi uba kodwa apha kwaMadlamini kungekho namnye umuntu osebenzayo anisele ntwana bantwana kwekho into abayidala siyayibulela loo nto Silangu siyasiva isandla sakho asigqibelanga apha efemelini unwenwini uThixo uyawandisela enkosi unina wami nkosikazi yakhe nabantu bonke bakhona hayi namntu zachaza ngelithi umama bahlukana la emzembe bakusengozwana welanga atemzembe bengekuthoba wafumana lendoda nodadewethu nabantwana babili abangasekho wabakhe ubenze njalo uThixo usizane nomsebenzi afumane intombi yomntu enomonde bonke aba bantwana sibazileyo nina ndisho umama ngoku phansi kwezezandla zikamatshaba phambili bempilo yakho kubabili phambili in particular our main guest, Mr. Kati. Let me greet you in the afternoon in Jesus Christ. Amen. Hey, I can't say what is going and in particular myself, because I knew that the day was for Amapo. That is how they call themselves when they are in our location in Kandolo. They call them Amapongo. Amapongo men are those people that at those olden days they used to tie their trousers and carry 2 sticks with indonical. Yes, and they would do this when they are playing their own games, during their own time. The Funa then the practice and the Nizwe, Lovuyo, Kusbari, and the Lava that I would tell them the change because the Iminia can the enough of last and only the Lava Usbari.
umuntu ke ngathi ngiyithekile lento yokuqeqesha ngemhlambi uzokufundisa. Ngimaze at a very early ages. I was still doing, I think, grade 1 or grade 1. Or the upper grades, maybe, more than that. Esuka kwaSilango, esiya eMbobheni, ehamba ngenyawo, ezawela uDeke. He used to cross a very, very dangerous river. Even if it was raining the previous day, even if it was going to rain in the afternoon, evening, even if there was going to be thunder, whether it was going to be windy or storm, but Usman would come. And don't forget, when he is walking, he has got a very, very unique gesture. By Usman. I was a little bit naughty when I was still young. Ndandithanda ke ukudemonstrata ngaye xa sendifike esikolweni because noko bebethande ukuthi iqelela nyana kancinci apha phambi kwethu. USibani xa ahamba intloko yakhe ijonga phambili. And I used to say to my friends and my colleagues, hey, laa ntloko, just look at that ntloko. That ntloko, it is a symbol of a very, very brilliant person. Wayebonakala esemncinci ndizama ukutsho into yoba kuzawuphuma isithombo esisiso. And yes, but there's nothing more that I'm going to say to you, except to say, Uthixo has given you wisdom. Uthixo has given you, granted you energy. Ongayimoshanga. Uthixo has granted you time. That okwazileyo uku-investa kulo. You have invested so much. Kuyo yonke gift uThixo akunike yona with your wife. And you have not made any mistake other than to go to the Kwetshule family to look for a partner, which is very brilliant, but because as the whole is this brilliant, it's because of the mother that uThixo akubonise yona into yoba hamba uyothatha yena. Sikhalela ke sibalo sithi ingathi uThixo ngakhe akuphe wethu ezinye iintsuku ezingaphaya kwezi sowunazo. Simply because I don't want to believe that ingqondo yakho iyawukhawuleza yehle for you ukwenzela into yoba izizukulwane ezizayo zizophakula apho kwakho, even if sonke bathoni. We want to make you isiselo senyanga. We want to make you a continued laa nto kuthiwa yi-library. Apho uthi noba seyiminyaka seyi-20 incwadi seyilandilile. Because of what you are. Siyabulela kakhulu Sibali ngathi uThixo ngakupha iminyaka eminintsi ezayo and akuphe ubomi obuhle. Otherwise, isizwe sakwaSilambe usenze sabaluleka. Ilizwe laseMampondweni ulenze labaluleka. Yayibona nje iminyaka yakho uzoyichithela apha eThekwini, kodwa phaa ngaphesheya kuyakhanya ngenxa ye-politician yakho. Siyabulela kakhulu ke Sibali sisi wethu. Nento yoba sixhamle olu suku asoobantu basifumanayo ezi ntsuku. More especially myself, I am not always available. So siyabulela kakhulu. Utata ke uthe mandenze ndabe amagqabi ntshintshi kuzoqhelezela. Enkosi kakhulu. Malubulise umzi wabaxhagi nezihlobo nabatshana bam. Talukhagi udadewethu ohleli naye apha. Ndiyajabula mangalo izibhezi noba ndisibona ngephela. Sisi zawugqitha kuwe xa ndinga-adresa uChagi, ngoba ke uChagi ufana noba uzalwa nguwe. Siyanihlonipha singabantu baseMampondweni, singabantu baseMampondweni.
sikuhloniphe kakhulu nomyeni wakho. Awucela ukuba abatshana bakho balapha banihloniphe, bamhloniphe. Umama Njenjane sethethile amagama esibizana ngawo lilibhungu lasenkantolo okanye ibhungu lasemathweni. Bese ntekani amagama sithanda ukwahlisela kwasesikoleni. Yena ulibhungu lawasilala. Uqala ke njengoba besishilo. Abantu babekhona engamabhungu endlavini izinto zabo. Ibhungu lalisuka ebhizana lokufika kwasilanga ngenyawo. Ndihamba ngenyawo. Suke enkantswini, lotsho Bobby, lotsho manje ngenyawo. Andizuya kude ke takuchazi ngiyabulela kakhulu kule minyaka uThixo akuphe yona. Into endiyibulelayo xa ndandisenza i-6 years wawupha emaxhegu emzini wandinika ititi eshushu ngalabe eyegesi isekhona ke namhlanje yayivela kuwe into endisuke ndayenza nomama Njenjane sisuke sathela izinto yabe sendigodola ngokubusuku ebusika funa ndilale ndibasikosa phambi basiliphi kwawona ndivele ndiye kwabhageli ogcwalisa into sigesi ndimlinde phasi takuchazi ndibabalisa nje into zenimalo umama kuthetha ngalo utakuchazi ndimaze ngumntu odiligent. Akudalanga utakuchazi ndifike la nasesikolweni eMarhelane uchazi ungemva ngeminyaka eliqela ufike senengasekho nonkosikazi yakhe. Ndicinga nasenisekoleji ubana ningabesenqalisela ukutitsha. Kodwa sinochaze ngobani nokuzeka apha ekhaya uzeke ngosalingasahlala ekhaya. Kodwa utakuchazi ndimazi ngokukhuthala. Utakuchazi lesibili endimazi ngayo ndimazi ngobuclever. Okwesithathu is a very kind-hearted man. Okwesine ukhona iculo eliculo abantu the hand that receives is blessed more than the hand that gives. Utakuchazi unesandla esinikelayo. Naba ke abantu bebencoma apha ngoba sendishilo nje okokuba ungumuntu wezipho. Mna into esihlanganiseke kakhulu zii-good ideas endizifumane eziphakwini njengoba abantu abane bendisisho kune-ideas. Nangona bendingutishara ngawo maxesha ndandifumana uba i-vocabulary yakho inako ukuthi gatya kuneyam. Kangangokuba ke ngenxa yoba ndilivila kudala endiva ithiwa mandiye kumzi wakhe oseThekwini. Emakhaya saKhekwini uselideka mna ndisemathweni. Thamnyaka sazokwakha eSheffield unomzi eSheffield nam ndinemzi eSheffield. Baye wawuthengisa futhi eSheffield wazotsho eThekwini. Andikayi ke ngoku apha eThekwini sona nto sithi mandisiyo. Uba ngabantu bathi bayo eThekwini ndithetha ukuthi ke uchazi yaye powerful, a very powerful man. But ke usupportwa ke ngunkosikazi wakhe endiyishiye ngasemva kodwa ke after any doubting man there is a clever one. Siyabulela ke emakhaya andizukwanda kakhulu ngalo msebenzi. Sicela ke tata uchazi nomama uchazi angawuthixwa ngendisikelela nabantwana benu. Abantwana benu bafunde njengoba utata uchazi eyona vision yakhe iyimfundo. Uyenzeka ke bakhona jonga ekhaya. Cela ke bantwana bam kulo nabafowenu ndive buhlungu ngomdala abafowenu kulo gama umama khona utata akho bafike kuyo zenithi kati ne because kaloku bona babili nina nibanisi and ufundisa zonke nimthobe ayekucala nzima ngenxa ningena niphuma ngathi kuseshi nifuve ngaloo mazwi siyabulela kakhulu ke bantu bakwaChabi. Sibulela ke utata uChabi ngale mini yasekhona ayonwabele
nonkosikazi wakhe, then uThixo abasikelele bakhe imihla emini ekuphileni kwakhe enkosi. Ngizawucela ngohlobo unomrhadeli ngicela umphandle 2 minutes uMrs Chage naye ngimphe 5 minutes before Mrs Chage athethe uMrs Chage abulele into arhalibulela kutata Chage ndiye umvuzo beni yonke lento ngicela niyenze by half-past nonke nibe niqinile ixesha elinintsi ke sawunikeza uspouse wakhe kule 10 minutes endinipha yona after that uphindile asisenayo i-item yakhe sizawucela zonke ii-presents nezinto phakama phindile ndicela umsisane 2 minutes manje ngokhulu ukuthoka Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Amen, Pastor. Amen. Nginikeza 2 minutes. Ngizame ukupoint. But angazi noma kuzokwenzeka yini because ziningi izinto engifundile kuMr. Chage. Ngifike NPA I think ngo 2006 bese kwi-BSO mina ngiseMaritzburg office. Then kwaba khona ushintsho thizeni we had to move from Maritzburg to Durban. The first thing that happened, I was told I was going to report under Mr. Chage. Then I had to go and introduce myself to Mr. Chage. Ngifika, mbone lo baba uyasabeka. Ngithi, kambe usebenza kanjani ngisabeka kangaka. I've met him before, but singakaze size ukuthi umuntu bese uzosebenza naye, it's a different story. Because if usebenza nomuntu, you only not relate in terms of umsebenzi, also oma interpersonal skills ayadingeka. So I was so frightened. I had to explain myself to Mr. Chage because we've got challenges in terms of the establishment, Saga Human Resources. Then he was very, kind, acceptive, and he was listening. I didn't even think what I was saying to him. He was actually analyzing the whole situation because we were in charge of the entire province of human resources. It was the 1st of March, I reported under him. He told me, the work is too much. He always addressed me, Mrs. Chage, the work is too much. I don't think ngizokwazi maintain and umsebenzi uzoba successful. And I never operate under circumstances where there is failure. That's what he said. He said, I'm going to try by all means to get out these hindrances. Then sizokubekela phambili. I tell you, from that day to date, siyaziwa ukuthi i-team kaMr. Chage never fails. Siyaziwa ukuthi when you want excellence, you must go to Mr. Chage. Senior Miss Adams, the reporter directly to Mr. Chage. So, you know, ukuthi Mr. Chage uzofika azohleka nawe. Ngijoke. Then, you must scrutinize the report because Mr. Chage will identify the smallest mistake, actually, that no, Mrs. Adel, this is wrong. You never analyzed a report here, and I don't operate like that. Umsebenzi uzakumina correct because what are you expecting me to come and represent and then people will be looking at me like a stupid. So
every time when the report comes to Khagi, you must know where you triple check, double check, go back to 1, back to 4, 3, 2, 1, because when the show the report is concise and accurate. So, because there is this perception if you're a government employee, you just operate under mediocrity. So he never accepts that. So the standards are always high, Mr. Khagi. And to tell you the truth, most of the he is well known. It takes you, I don't know how much energy to convince him if he's not convinced this is what he perceives it to be. He is even known to management. Mr. Khagi, he will fight tooth and nail and he will stand his grounds. Accept anything. He has taught us that don't allow anybody to come and maneuver in your space. Know where you stand. If Miss Adams, because I won't tell when you will teach me, this is from A up to Z. So we always know, if he has taught us a lot of things. Even our director of the province knows Mr. Khagi, you know Mr. Khagi. I will go to Mr. Khagi, but I must know what I'm saying to Mr. Khagi. Even if I'm director of the province, I cannot just tell Mr. Khagi do this, do that, because he will tell me, no, it doesn't happen like that. This is the procedure. If you don't want to abide by what I'm saying, then you can do it yourself. Mina, I'm out. Because he doesn't want to associate himself with failure. So it is straightforward again. So sijabulile kakhulu ukuthi benomuntu onjengoba Khagi, because I know government kuna this perception ukuthi we are there to relax, but thina as abantu submitted under him, we know even those who are coming behind us, we will teach them no, we are not here to relax. We are here to work for abantu ukuze uplift the standards sabantu bethu abazakhe. We are not there ukuthi sihole uphesana, but we are there to provide services to the Republic. So it's one of those things that we have learned from Mr. Khagi. Ukuthi uma ngabe uyisebenzisa kahulumeni, and not just there, you plug in, a computer, you play games, you just shift from 7 to pile up, you know you have a target. So we thank you very much, Mr. Khagi, for the spirit of Ufike wasinikeza sona. Ufike instill this discipline, uthina ukuthi singabantu abazosebenza eSouth Africa. In such a way, ukuthi nathi we are carrying this light, whoever comes behind us must know because we are not here to play, but we are here to provide services to the public. So I know Mrs. Khagi uzekthina. I remember efike office lami ezongitshela ukuthi baplana lokho wathi Mrs. Adams, I'm confused because I know Mr. Khagi uhleze ekhuluma ngase ekhaya. We are planning this, but I want you guys to assist me. So it happened, unfortunately, but when Fonela, a communicator, Miss Adams, was convinced and we kept on asking, but this is very strange. I never thought to go to 60, the keep us the lunch because you just said we are coming here to have lunch. But in the show, Mr. Khagi, unukoskazi, Australia. So ngiyajabula ngaso sonke isikhathi ukuthi nibambisene nezingane ziyabona no nabashadile. I know Scar and all those names ahleze Scar ubese simadikizela ayanazi nje nonke because siyaxoxa. So nje ngiyazi ukuthi bayafunda kuwena njengoba nathi sifundile kuwena. So I thank you very much, my boss. And I always say, hey, I don't know what will happen to me if Mr. Khagi leaves NPA.
because we apply even manje saying applying because I know no I'm counting with 65. I don't want to be left in a space where I feel uncomfortable without a leader that can bring surety because if a leader is strong and good, I'm a social in so I know I've got to plan B now because I'm counting for 5 years. If ever it happens that he leaves and then they take another person, I won't be able to survive another person who's going to be just a leader by name, but not by actions. So definitely I know I will have to leave because I don't want to end up or associate with a failure because I've learned from my best. Thank you. In fact, umzukulu ngokumfuwa komyeni wam utata wakho yabebizala wena uba sisilinga sonke le fama nditholaza apha kunjenje ndithi kuwe nyana ngoba ke ngokwesiko fama nditsho kanjani kodwa ndiyambulela ubhuti apho ndisuka kude uyazi akuvumanga nje ndithule ngaye esiva ngendlebe ndithandile usuku uThixo walenza kakhulu nami ngaphumelela abanifihlela bandixelele ndiyambulela ubhuti kakhulu umyeni wami bethe umdafu igama lakhe alazi ebemtekethisa ongasekhoyo uJacob emthanda kakhulu so yandenza nami laa nto ndamphinde omnye amqabisengathi ingqina eseneteksi ebengayipeli ezinye sebekhwele yakho Esifike noma sesithube nokunomkakhe ebhekendele athi nansi yakuthi athi mfowethu ngqore nansi yakuthi thatha ukuthi ndiyabulela kakhulu ukuthi ngawe ndibe khona emcimbini wakho ugqiba 16 tata ubumncane ungona ugqiba 16 uyenza ukuthi wena phandle wadala ubumncane ndibulela kakhulu ukuthanda abantwana bami usuka ukuthi uqhuma Unkuma so vele manje ule mntana solola abantu bathatha ukhona ukujafela ukukhona umama wami kodwa ubuthi wabe uthomba yanga kodwa ubona ukuthi nanku uJones agama zanga 20 uthiwe edeke tanki emncane nathi yazonke uyisela yes ukhulela tanki lonke ehlanjwa ngolule abantu basetanki besenza igame ngoJones owathiwa khona elide kuyehlala etanki ulala lo first born yami emsini ndithe mama khona ilast born emakhwenkweni ngoloTyonga buthi suka kudena ingqina andiphathanga nto buthi bendikhale banthe babe phaa ibiza into mhlawumbi wenzela 20 into kodwa ke cha uyazi in Jesus name Jesus name izolikhupha udabata ngoba uyayenza usuka ngaphakathi kum yona nto nokuhlabelela le chorus ngoba wena awunajabisi awunaofisi awukhethi balapha awukhathali obalinawo uzibona umanje njani wayifanele ukuthi ngumuntu obethanela ebhujeni ngoba wasiwami umuntu umqhogile wabuba umfaka phakeni wayifanele ukuza lo